Mambo yalibadilika Rais Kenyatta alipochukua hatamu za uongozi na kutoa kauli ya kuimarisha miundombinu humu nchini. The handiwork of my administration is evident across the entire country. There are some counties that have received their first tarmac roads since God made Kenya. And this was done during my administration. Hapa Marsabit kwa sababu hapo mbeleni hakuna lami, tunaenda corrugation kwa lori paka Isiolo na sahi paka Moyale. Wacha Marsabit paka Moyale. Mboga ambaye tunakula hapa, mboga tunakula hapa, natoka Meru asubuhi tunakula fresh, na tunarudishia rais wetu Uhuru Kenyatta shukrani kubwa sana. Nashukuru sana hii Kenyatta, Uhuru Kenyatta. Nashukuru kabisa kwa sababu alituangalia kabisa kwa umbali, kwa sababu tulikuwa na fumbi, tulikuwa na matope, hii barabara tulikuwa tunaanguka ovyo ovyo, lakini wakati huu tunatembea hata kama tukiwa wazee au vijana, hii barabara sasa ni safi kabisa. Kote nchini, barabara hizi zimechangia pakubwa katika kuunganisha maeneo kadhaa na hivyo basi kurahisisha usafiri wa watu, magari na mizigo. Leo hii pia nimeanzisha barabara ya kutoka hapa Lamu kuelekea Garissa ikipitia Ijara. Chapter 1 ya barabara hiyo, phase 1 rather, itakamilika mwaka ujao. Watu wataweza kutoka hapa Lamu na kufika Garissa kwa muda mchache mno. Hiyo ni biashara kwa wenzetu wa Lamu, lakini hiyo pia ni nafasi ya wenzetu wa Garissa, wenzetu wa Mandera, wenzetu wa Samburu, wenzetu wa Laikipia kusafirisha ng'ombe zao, zinakuja zinapokea hapa, wanaenda kuuza huko nje za nje. Kile kitu napenda kumshukuru Rais Uhuru Kenyatta ni kuwa ukitaka kwenda Lamu unatumia whole day, almost 10 hours ndio ufike Lamu. Barabara ilikuwa ni mbaya, insecurity ni mbaya. Hakuna investor ambaye atakubali atoke Mombasa aende Lamu, because kitu ya kwanza anafikiria gari yangu after 3 months itakuwa imeenda zake, imeharibika. Lakini kutoka hii barabara itengenezwe kutoka Minjila paka Lamu is just 1.5 hours, 2 hours. Kwanza nashukuru serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kabisa hatungeweza kupita, hata wewe mwenyewe ungefika hapa leo. Sababu hii barabara ilikuwa ni shamba, haikuwa barabara. Tulikuwa tunatumia punda, lakini punda zilikuwa zikikwama. Usafiri wetu saa hii ni salama, hata iwe usiku, pikipiki tunatembea, iwe nini tunatembea. Tunashukuru serikali kabisa. Kwa miaka mingi Turkana County imekuwa na shida, changamoto nyingi, ambapo tumekuwa hatuna barabara, lakini kwa sasa tuna shukurani. Ni masaa mafupi tu machache unatoka Kitale na unafika Lodwar bila shida, na usalama umeimarishwa barabarani. Hii barabara kutoka Malindi Salagate mbeleni, kabla haijawekwa lami, ilikuwa ina matatizo. Wakati wa mvua magari ilikuwa namaliza kama wiki mzima kwa barabara imekwama, lakini kwa saa hii imewekwa lami, tunachukua tu lisali moja kwenda Malindi. Sehemu nyingi pia zimepata maendeleo si haba kutokana na uwekezaji huu mwafaka uliobadilisha sio tu sura ya vijiji vyao, lakini pia kuinua hali ya maisha yao, kwani sasa biashara zinanoga. Kutoa mizigo Kitale kupeleka mpaka Kakamega mpaka Kisumu, barabara iko sawa. Tunapeleka mizigo yetu kwa urahisi, sio kama pale awali. So sasa hizi unapata hapo nyuma labda ingelazimisha tu ni magari inapeleka, lakini hata sasa sisi pikipiki pia tunapeleka. Otherwise unaona hii yangu imeandikwa ni Kakamega County na hapa ni Bungoma County. So unaona naenda kutoa mizigo kule napeleka mpaka Kakamega. Construction of Moi South Lake Road went a long way in improving our economic status this way. First and foremost, it restored confidence in our guests, in our travel agents, that indeed their clients dispatched from whatever destination towards our destination were guaranteed of safe and timely arrival. Sisi ni wakulima na kutoa
chakula ama majani chai kutoka kwa shamba hapa ilikuwa ni shida, sababu magari ya Kangaita ile inachukulia chai kulikuwa ni matope. So mwananchi alikuwa analeta majani chai, gari ikija tunasukuma, gari ikiweka majani chai tunasukuma. But today we are okay. Nguzo za afya bora kwa wote pamoja na uzalishaji chakula, ujenzi wa nyumba za bei nafuu na ustawishaji viwanda kwenye ajenda kuu ya maendeleo ya Rais Kenyatta zinaendelea kufaulu kwa kuwepo kwa barabara katika maeneo tofauti. Sisi kama wamama wa Kirinyaga, wakati tulikuwa tunapata watoto huko nyuma, tulikuwa na shinda sana ya barabara, especially tukienda kwa mahospitali. Tulikuwa tunaumia, wengine wetu tulikuwa tunazalia kwa barabara, lakini kwa sasa tuko na shukrani kubwa sana, sababu hata ukipata kagali upeleke hospitali, barabara ni nywe, na hiyo ni kazi mzuri ya rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Siku hiyo wa mama yenye tulikuwa tunaenda hospitali, tulikuwa tunapenda na mtoto na mkongo, tunabebea watoto wa mkongo, tunapeleka paka Kabenguria kwenda kulala huko. Kesho tunaendea mkuu mpaka nyumbani, na tunaenda kesho yake tena tunarudi na mkuu. Wakati hii barabara ilifika, tumepata raha sana, tunaenda tu hata kama ni basikili tunaendia, na kuna fumbi na kuna kukwenda karibu sama juma sama wili ama saa karibu dakika 10 tunafika Kabenguria. Currently, farmers are able to bring their coffee to their factory, and it reaches the factory on time because the roads have been fairly made, and the means of communication, means of transportation. In fact, those who are unable to use trucks or pickups, even do sometimes use boda. Bila shaka, Rais Kenyatta ameiweka Kenya kwenye ramani ya dunia kupitia uwekezaji katika ujenzi wa barabara. Barabara ya Nairobi Expressway jijini Nairobi ni hazina kwa taifa hili. And I will be very proud to drive all the way from Machakos turnoff all the way to Rironi, and hopefully at that point launch the road from Rironi to Mau Summit, thereby reducing the gridlock that people have experienced, that has added to the cost of doing business in our country, that has added to inconvenience for our people, and thereby making Kenya that much more competitive and easing the cost of living to our people. Barabara hiyo ya kilomita 27 kutoka Mlolongo hadi makutano ya James Gishuru ilijengwa kwa mfumo wa public private partnership, ujenzi ambao ulitekelezwa kwa muda wa miaka 2 pekee. Safari ambayo ingechukua takriban masaa 2 sasa inachukua dakika 15 tu katika barabara hiyo. Nairobi has become an attractive destination for foreign direct investment, not just for manufacturing but also road investors. That's why Expressway, we have an investor putting 70 billion shillings, which confirms 2 things. They are happy with the business environment which has been created by the government of President Uhuru Kenyatta. Number 2, they will recover this investment over 27 years, meaning they have faith in the future of this country. Because to recover 27 years, you have to have faith that indeed things will remain good for the next 27 years. That is what we are doing, focusing on now direct foreign investments at the PPP. My experience was excellent, convenient. Yeah, I came from James Gishuru, took me about 10 minutes max all the way here. So it's good direction, the country is moving. Leo was my first day. Kasema wacha nijaribu nitumie hii njia nione vile iko. Poa kabisa. It's taken me the shortest time possible to get here. Pongezi Uhuru Kenyatta for a job well done. I am coming from Syokimau, and this is my first time here. Yeah, I've loved the experience. The transaction is good, like kulipia, it's good, and the road is very fine. It has brought a lot of job opportunities to the young people. We are a huge team. We have 11 toll stations, and each and every station has plenty of toll attendants, the ticket staff, shift heads, and also at the service center. We have 2 service centers at Cabanas and at Lavington. So also there are many young people working there serving. They are the ones who serve the customers to get the MTC card and to get the OBU.
Kuna wakazi ambao walitamani kuwa na daraja angalau la kuwavusha kutoka upande moja au mwingine wakati wowote. Wengine walihofia msimu wa mvua, kwani hii ilimaanisha mafuriko yaliyohatarisha maisha yao na pia kukatiza safari nyingi. Mto ulikuwa ukifurika na mtu akiwa ng'ambo hii hawezi akavuka ng'ambo ile ingine. Hasa tulikuwa napata hasara kubwa sana kwa sababu ulikuwa safari ya haraka. Tulikuwa tukitumia madau. Dau ni zile zinachongwa kwa miti, miembe, watu wanatumia hapa. Na unasikia mara kwa mara zimepoteza zaidi ya watu, si mara 2 si mara 3. Nasikia dau lishapoteza watu. Rais Kenyatta alisikia kilio chao na akatoa amri. Kwa ushirikiano wa Kenha, Kura na Kera, uwekezaji uliongezwa katika ujenzi wa madaraja katika maeneo tofauti nchini. Kwa mfano, daraja la Baricho Bridge Kilifi, Marigat Bridge Turkana, Mbita Bridge Homa Bay, Liwatoni Floating Bridge na Makupa Causeway Bridge Mombasa, na zinginezo nyingi katika maeneo ya mijini na vijijini. Previous scenes of Mombasa residents congested along the Likoni ferry are now a thing of the past. The iconic Likoni Floating Bridge, built in a record time of 6 months and opened to the public in December 2020, sees over 150,000 residents cross the channel on a daily basis in an orderly, safe and secure manner. Hii trajia ya Likoni imenisaidia safari yangu kwenda kazini. Sababu tangu ianze sijaichi leo kazini kwa sababu nikienda ni moja kwa moja, sasa hakuna delay kama hii ambayo kwa ya ferry. Kwa hivyo tunashukuru tangu Uhuru, tunashukuru sana kwa maana hii ndio kitu ya maana zaidi ambayo serikali kuu yetu imetufanyia. Tunashukuru kwa sasa biashara kama hiyo, hata samaki ikitoka fresh kutoka Kalokol itafika loda ikiwa fresh na sehemu zingine ya nchi. Hii causeway ya Makupa hapa, hii bridge ikimalizwa poa, itakuwa poa kabisa kwa sababu kama sasa hivi Mikindani tunachukua almost 7 minutes mpaka Mikindani kutoka town. Hapo tutakuwa tumesave time, tumesave mafuta, alafu barabara pia mambo ya maintenance itakuwa ni chini kidogo. This is Baricho Bridge. It is across River Sabaki. We've used modern technology to do it, to construct it. This is a farming area. To the north of this place where we are is land where you are able to grow so much horticulture. If you hear of pineapples, this is where it comes from. If you hear of the watermelons, that is to name what is already in place. But it has a potential of even mangoes and many others. Kuafikiana na ahadi ya Rais Kenyatta ya kuunda nafasi zaidi za kazi, miradi ya miundombinu iliyokamilishwa na inayoendelea kote nchini imewapa Wakenya wengi fursa ya kujipatia riziki ya kila siku kwa njia tofauti. Mimi ni plant solar operator, nafanya kazi hapa kutoka Mavueni hadi Mtwapa hadi Kilifi. Hii mradi tangu nianze nimejenga, nimeoa, watoto wanasoma, na kuna maneno mengine ambayo yenye natarajia na bado nitaendelea kuhitimisha. Sasa hii kazi ambayo nafanya hapa imenisaidia story na employment. Sasa singekuanga na job, imenisaidia nimepata kazi. Story na do, niko na do sasa na nilipanga every month. Na kazi inakuanga tu sawa, hakuna maneno mengi. Before 2018 hatukuwa tunapata kazi, ilikuwa shida sana kupata kazi as a woman, na kwa construction bado ilikuwa shida, lakini with time tumekubalika kwa construction, tumepewa nafasi sisi youth na women tumepewa nafasi ya kuwa kujenga nchi yetu. Kwa kweli, mwenye macho haambiwi tazama. Ni dhahiri kuwa kila pembe ya taifa hili wakazi wanajivunia barabara ya lami, iwe ni walio vijijini au mijini. Na hii ni ahadi ya Rais Uhuru Kenyatta iliyotimia, kuwapa Wakenya maendeleo yanayoinua na kurahisisha maisha yao kulingana na malengo ya ajenda kuu ya maendeleo na yale ya ruwaza ya mwaka wa 2030. Kama Rais Kenyatta anavyosema, sio bora usafiri, bali usafiri bora. We realized that roads are literally the path to development
and that every inch of tarmac we lay, we are accelerating businesses, creating the foundation for greater individual and national prosperity. We did it for you, the Kenyan people. Okay, tunashukuru rais wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa kuwekeza kwa barabara. Sasa hivi tunaona kama tunasafiri kwa usafiri imekuwa rahisi na imekuwa nzuri. Tunakushukuru sana Rais Uhuru Kenyatta kwa kutilia maanani mambo haya ya infrastructure. Kupitia kazi hizi sisi kama vijana tumepata ajira, tunakimu familia zetu, tunajikimu pia sisi wenyewe na nchi yetu inafunguka. Tunakushukuru sana, ubarikiwe na kutakia mema na afya njema wewe pamoja na jamii yako. Nashukuru President Uhuru Kenyatta kwa kazi nzuri ya barabara. Tunashukuru sana kama wakaji wa Kericho. Kongoi misi. Hakika mwenye macho haambiwi tazama. Tuseme ukweli Tuva, ni kwamba miundo mbinu imeweza kuendelea miaka 9 iliyopita. Sawa vijana sasa hivi wanasemaje? Kwenye ground vitu ni different. Vitu ni different kwa ground. Ushuhuda umeweza kutolewa na sio maneno tu, ni kwa vitendo. Umeelewa Ni kweli. Safi. Na tukizungumza kuhusiana na hayo, lazima tuseme kwamba haujayaona yote. Mtazamaji, bado hujayaona yote. Hatujaangazia maendeleo katika sekta kama vile reli, bandari, viwanja vya ndege, yani ni mengi. Mengi sana. Ala, hivi unasema kuna mengi zaidi ya kushinda makala iliyopita. Makala ambayo umeyaona haujaona yote. So tuingie katika awamu ya pili kuweza kushuhudia maendeleo ambayo serikali imechukua katika kuimarisha miundombinu. Tazama. Taifa lenye muundo mbinu bora na wa kisasa bila shaka ni taifa linaloendelea kiuchumi. Tangu mwaka wa 2013, Kenya imeshuhudia uwekezaji usio na kifani katika ustawishaji wa miundo mbinu, yani infrastructure, na ambao haukuwa umeshuhudiwa tangu tujinyakulia uhuru. Miaka 10 tu ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta na Kenya imepiga hatua kubwa na za kihistoria. So one of the key agenda items when the president came to office was to make sure that we prioritize infrastructure development to make sure that we actually close the gap. As a result, the results have been substantial, positively substantial in terms of impact across the country and even in the cities. Tangu tujinyakulia uhuru, Kenya ilikuwa na muundo wa reli ambao ulizeeka kiasi cha kumea magugu na kutotumika. Alipochukua hatamu za uongozi, Rais Uhuru Kenyatta alitoa ahadi ya kurekebisha reli hiyo na pia kujenga nyingine ya kisasa ili kurahisisha usafiri. Most of our lines in Kenya are guided towards the economic zones. Our focus is the rail system will just contribute not less than 2.5% of economic growth to the country. Reli ya kisasa ya Standard Gauge Railway ni ahadi ya Rais Kenyatta iliyotimia. Our railway, on the eve of the Madaraka Day of the year 2017, we marked a transformative moment for Kenya and for Africa when the Madaraka Express made its inaugural journey from Mombasa to Nairobi. The largest infrastructure project in Africa had become a reality, and a brand new modern railway had become a feature of our homeland and nation. Reli hii inaanzia jijini Mombasa kupitia Nairobi na kufika mjini Suswa katika kaunti ya Narok, umbali wa kilomita 592. When the president took office in 2013, the last time when any major piece of infrastructure was done in the railway sector was exactly 122 years, in 1895. Now, during the SGR, you have seen the impact it has had. Usafiri kupitia Madaraka Express katika reli ya SGR umewaokolea muda wa Kenya wengi, kuwapunguzia gharama ya usafiri, mbali na manufaa mengine mengi. Kufikia sasa Madaraka Express imewasafirisha abiria milioni 7.9 safari ya kutoka Nairobi hadi Mombasa na kurudi Nairobi. First of all, SGR is very fast. It's only 5 hours compared to the bus.
the bus is 8 hours or 9 hours, but SGR is 5 hours, so it's convenient. Then it's cheap. I think everybody can afford. It's affordable. Usafiri ulikuwa, basi zilikuwa, shuttles zilikuwa, lakini wakati train ilipoanza safari zake kutokea Voi, imekuwa ni rahisi kwa sababu iko na masaa specific time ambao unaweza kuja unapanda train na uko sure at specific time utakuwa umefika mahali unataka kwenda. Most of us after campus we had this feeling where will we get the job, you know, but SGR came in handy because we really applied for it, and good thing we got employed, and we really appreciate that. Si usafiri wa watu tu uliorahisishwa. Reli ya SGR inasafirisha mizigo kutoka bandarini Mombasa kufikia Nairobi na Nakuru, na kuipokeza reli ya Meter Gauge Railway kuendeleza safari ya mizigo hiyo kufika Malaba. Tangu mwaka wa 2017 kufikia sasa, reli ya SGR imesafirisha tani milioni 18.5 kutoka Mombasa hadi Nairobi. Wakati tulianza kupanua hii bandari, tulikuwa na kontena milioni 20 ambazo zilikuwa zinafika hapa. Kwa sababu ya kupanua hii bandari, kwa sababu ya kujenga hiyo reli ambaye tumejenga, usafiri wa makontena ambaye inapitia Mombasa sasa, ambaye zamani haikuwa inapitia hapa, ilikuwa inaenda kwingine, imepanda karibu double. Kutoa kontena kutoka Port of Mombasa kufika paka hapa ilikuwa ni karibu $2,400. Na ukiangalia rate ile Kenya Railways inatupa kutoa kontena huku kuleta hapa na 970, hiyo si mchezo. To us that is a plus. Kwa sababu nikichukua mzigo kwa hiyo bei na niweze kufikisha kwa client kidogo na pesa kidogo, hata mimi nitabaki kwa biashara. Our Embakasi terminal is fed from Mombasa using the SGR. The SGR is very important for us, and then we hope that the service will continue with the same speed, the same KPIs, like when a train is loaded, within few hours it departs, and then within 8-9 hours is in Embakasi. It is an extremely efficient service. Mizigo inayosafirishwa kupitia reli ya SGR inachukua masaa 8 kutoka Mombasa hadi Nairobi, ikilinganishwa na siku 2 inayochukua kupitia barabara. It has brought the means of having a choice other than road movements. You're able to move volumes of cargo, high volumes of cargo on rail. The aspect of safety, the aspect of accountability, the flexibility it allows us to give as an additional option to our clients. Tunamshukuru sana Rais Uhuru Kenyatta kwa sababu ya ujenzi wa hii reli ya kisasa, kwa sababu imetuwezesha sisi kutoa mizigo mingi katika terminal zetu. Kwa mfano tuna mitambo ambayo inaweza kuteremsha tani 7,000 za mbolea, na kama tungekuwa tunatumia malori ingekuwa masiku mengi na shida nyingi, lakini sasa tunafurahi kwa sababu tunaweza kupakia usiku na mchana bila kuwa na fujo nyingi ndani ya bandari na kuwezesha namna hiyo. Ukarabati pia umefanywa katika reli ya zamani, yani Meter Gauge Railway, na hivyo kuimarisha usafiri wa abiria jijini Nairobi na katika miji ya Kisumu, Nyeri, Nanyuki na mingine. With the introduction of these improved commuter rail services, I believe our hard-working citizens in the metropolitan area will have access to alternative forms of public transportation, and they will be served in stations that have modern ticketing systems, adequate parking, improved security, and better road access. Waliokuwa wakipoteza muda kwenye msongamano wa magari barabarani sasa wamepata afueni. Every time we move people from Nanyuki, we move Mambabogas, we move the Mitumbas, we move the consolidated and unconsolidated cargo from Nairobi to towns in Sangana, Muranga, you know, towns in Kinganjo, Chaka, all the way to Narumoru. We move across. And when you see some of our commercial small-scale traders who could not, because of the high cost of doing business, if you see their consumption on rail system and the support they are getting, that they can carry their 5 sacks of waru, you know, potatoes, and take them to the nearest market. This is all commerce is all about. I like the fact that you get to see the landscape and the country in a different point of view. You know, we travel on the same roads, the same views. Now you get to see it from a different perspective.
We got to see Longonot from like right here, you know, we got to see like from all the way up there in my Mahiu. It was a very nice experience. Nimeamua kwenda na hii ndio nijue vile ilikuwa wakati ilikuwa na wakati wa sasa. Nimefurahia sana sababu kutoka Nairobi kwenda kama sasa mimi naenda na Rumoro. Nalipa karibu 750 kwa matatu. Na hii ni very cheap. Ikiwa nalipa shilingi 180 mpaka huko. Sisi tunashukuru kwa sababu wakati railway inafufuliwa hivi, transportation itakuwa at least. Huku Trans Nzoia tunapanda mahindi, lakini tunapata kuweka kwa gari inakuwa bei kali. Lakini hivi sasa transportation itakuwa at least. Kama mtu wako yuko Nairobi, unaweza weka kwa treni na inafika kwa wakati. Na kama business tunaweza fanya wakati business mtu wa Nairobi na mtu wa Kitale. Tunawasiliana na kazi inachapwa na tunasonga mbele. Rais Kenyatta pia alihakikisha ujenzi na ukarabati wa viwanja vya kuweka shehena, yani inland container depots. Teknolojia ya kisasa inayotumika katika viwanja hivi imerahisisha upokezi na ukaguzi wa shehena. Uwanja wa Naivasha ICD uliokamilishwa hivi majuzi unapokea na kutoa shehena zinazosafirishwa hadi nchini Kongo, Tanzania, Uganda, Rwanda na Burundi. Between January 2022 and April 2022, we've been able to move 2,500 containers from the port of Mombasa beyond to Malaba and beyond. We are expecting now much more volumes to be able to increase even in the current month, since we are engaging much more customers, and much more customers are also coming and engaging us in terms of the kind of services that we currently offer. Sio hayo tu. Huku akitambua umuhimu wa bandari katika ukuaji wa uchumi wa nchi hii, Rais Kenyatta amekuwa katika mstari wa mbele kuwekeza katika upanuzi na ujenzi wa bandari nchini. When President Uhuru Kenyatta took office, the total tonnage going through the port was about 17 million tons every year. That has gone up now to about 35 million tons, almost double. Bandari ya Mombasa imefanyiwa marekebisho na upanuzi kabambe tangu mwaka wa 2013. Hii imeongeza uwezo wa bandari hii wa kupokea meli kubwa zaidi na pia idadi kubwa ya shehena. Recently, there have been an upsurge of transshipment business in this port. And this is a manifestation of the increased efficiency and the investments in expansion and also business process re-engineering that has improved cargo throughput as well as productivity in this port. Hali pale mwanzo kulikuwa na jam. Ulikuwa kama una mzigo, unataka kufanya booking na unataka kuingiza mzigo wako uchukue. Ulikuwa unachukua almost 4 days. Mzigo mpaka inaingia storage. Na kile immediately saa hii unafanya booking leo, gari inaingia na unatoa mzigo wako. Whereby barabara imefanya kazi kwa rahisi, imekuwa smart kabisa. Kabla ya Rais Kenyatta kuletea mradi wa kuongeza hii bandari ya Mombasa, pale nyuma ilikuwa na shida kidogo, kwa sababu baadhi zilikuwa kidogo. Sasa meli sikawa sikija mpaka ingoje huko ndio ngoje nyingine ikitoka ndio ije ifunge. Lakini saa hii basi zimeongezwa, gates zimekuwa nyingi, msongamano malori mlangoni kuingia saa hii umeisha. Hebu tafakari. Wakazi wa Lamu walikuwa na rasilimali ya bahari, lakini hawakufaidi kiuchumi kama wenzao wa Mombasa, kwani hawakuwa na bandari. Lakini sasa mambo yamebadilika kupitia uwekezaji uliofanywa na serikali ya Rais Kenyatta. Bandari ya Lamu imewaletea mwamko mpya. Lamu Port is strategically located at the middle of major shipping routes, and therefore its operationalization will enable us to begin and to realize long-cherished goals of opening up northern Kenya to international trade. Indeed, fortifying our position as a major gateway to Africa and harnessing the economic potential of this historically underserved region. Lamu Port ikiwa, watu wa hoteli watafaidika, kwa sababu wale wanaofanya kazi poti mara nyingine watakuwa wanakuja na wanakaa hapa, na kuna hizi meli zile za kubeba watalii na hizi za kubeba na wale wafanyakazi wa poti pia mara nyingine watu tunakaa nao hapa.
sana sana wanakaa kwa hizi hoteli zetu. Nilipokuja hapa Lamport, nimekuja kama steel fixer wa kufunga zile chuma. Kama mimi home mradi wa Lamport, naona umenisaidia kwa sababu kama nimejenga nyumbani, nimenunua vitu vya nyumbani, so nimeona imenisaidia kikubwa sana. Tunasema kwanza ni asante sana kwa huu mradi wa Lamport, na tunaomba kama ingewezekana afungue miradi mingine ya aina nyingine, angalau watu wazidi. Maisha hapa Lamu kwa muda mrefu imekuwa chini sana, na kwa miradi kama hii familia na wafanyikazi wote wanafaidika. Itakumbukwa kuwa Rais Kenyatta alitoa ahadi ya kufufua bandari ya Kisumu ambayo ilikuwa imesahaulika na hali yake kusononesha. Tunaendelea na shughuli ya kurekebisha bandari hii ya Kisumu. Bandari hii ya Kisumu ndio ilikuwa roho ya Nyanza na ndio ilikuwa senta ya biashara katika nchi zote ambazo zinazunguka Lake Victoria hapa. Lakini wengine wakaruhusu ifilisike. Tumesema ya kwamba hiyo bandari tutairudisha ianze kufanya kazi tena. Mji wa Kisumu uwe ndio utakuwa mji wa biashara. Meli ziwe zinaingia hapa, vijana wetu waweze kupata kazi. Ahadi hii ya Rais Kenyatta ilitimia. Taswira ya bandari hii bila shaka ni ya kutia moyo, kwani ukarabati ulifanywa na kuwapa wakazi wengi matumaini ya ajira na ukuaji wa uchumi wa jiji la Kisumu. The port of Kisumu by 2013, in fact it was rather moribund. There was almost nothing happening there. But from 2019, after refurbishment of that port, we did 54,000 TEUs in 2021 compared to 5,000 TEUs. So it is like tenfold. Wafahamu kuwa MV Uhuru ni meli ambayo iliundwa miaka 55 iliyopita na kwamba ilikuwa imepuuzwa na wengi na kutupwa kama machuma yasiyo na faida. Baada ya Rais Kenyatta kuingilia kati, meli hii ilikarabatiwa na sasa ni chombo kinachoiletea nchi hii heri njema kwa kusafirisha bidhaa za mafuta katika nchi jirani. The reviving of MV Uhuru 1. MV Uhuru 1 has really assisted or facilitated business between the port of Kisumu and Uganda, because when it was revived in 2019, up to today, some 74 million liters of fuel has been transported to Uganda. That's the Port Bell and Jinja in Uganda. Vijana wengine pia kwa sababu ya revival of the ship wanafanya kazi sahi, wameandikwa na walikuwa hawana kazi. Hata wazee wengine ambao pia walienda na mimi pia wengine wamerutishwa na wanafanya kazi. Na kukimbia kwa meli pia nimeona Kisumu imekuwa sasa, maendeleo yamekuwa makubwa na kwa sababu ya juhudi ya His Excellency the President Uhuru Kenyatta. Ukizingatia mchango wa MV Uhuru hivi saa hizi na mchango ambao utakaoletwa na MV Uhuru 2 ambao iko katika stage zake za mwisho za kumaliziwa, ni kuwa kuna mwangaza katika mwisho wa tunnel. There is light at the end of the tunnel. Miradi mingine ya muundo msingi ambayo Rais Kenyatta ametilia mkazo tangu mwaka 2013 ni ukarabati na ujenzi wa viwanja vya ndege nchini kwa minajili ya kurahisisha usafiri na pia kuiweka Kenya kwenye nafasi nzuri ya ushirikiano wa kibiashara na mataifa mengine. We estimate that aviation contributes around 5% of Kenya's GDP. Now, as an airport operator, we are therefore very strategically positioned to ensure that contribution does happen. Upanuzi na ukarabati umefanywa katika viwanja vya ndege vya Jomo Kenyatta, Moi, Eldoret, Kisumu na Isiolo. Serikali ya Rais Kenyatta imewekeza takriban bilioni 71.5 kuhakikisha Kenya ina viwanja vya ndege vya kisasa. The importance of Kisumu Airport to this region is that, number one, it caters for the Lake Region Economic Bloc that covers a total of 14 counties. Kisumu is well positioned not just for Kenya but also for the Great Lakes region. So the East African countries also benefit by having this airport
here because it is the only airport that is positioned on the shores of Lake Victoria. Airport yetu Kisumu kwanza kama sisi waendeshaji bodaboda inatupatia biashara. Manake unapata kama mgeni ameshuka kule ndani atakuja huku nje na kupanda bodaboda. Tunasema airport inatupatia faida sana. Na upande mwingine pia tunasema airport imajiri vijana wetu. Hii uwanja ni uwanja muhimu sana na itasaidia sana kufungua biashara kati yetu na nchi za nje na hata kati yetu na kaunti zingine. Na pia tunachukua watu wenye wanafanya attachments na interns. Na hiyo inasaidia sana kwa ule mtu mwenye anasoma masomo yenye inahusiana na aviation. Nataka kushukuru Rais Uhuru Kenyatta kwa kutuletea mradi nzuri kama hii hapa Isiolo, mradi wa Isiolo International Airport, kwa sababu hii mradi imetusaidia sisi kama mayouth, kwa sababu hatujakuwa exposed kwa bad companies. Hiyo imetusaidia sana kwa sababu tumepata hapa employment. Today, as an airport, we can proudly say the government has done us a great deal of pride. We look at those few past 25 years, before this rehabilitation happened, we had traffic that could not be accommodated here. So this pavement upgrade has really given us that link that we can attract back our traffic that moved when we had weak pavements and we had a lot of problems on the runway. So therefore, in terms of tourism, this is really growth for the coast region. Before, it used to be really hard to get to Mombasa. You always had to fly through Nairobi, but now it's really nice that you can fly directly to Mombasa. As a traveler, like for me, Mombasa is home, but if someone who's strange is traveling, it's nice for them to come directly to Mombasa. So it definitely, I think, has increased the tourism in the sense that people feel more encouraged to be able to fly. They don't have to make so many stopovers anymore. Kila uwanja unapopanuliwa, tunazidi kupata ndege nyingi zinazokuja hapa Malindi, zile za domestic. Kumbuka kwamba awali tulikuwa tuna ndege moja tu peke yake ya Kenya Airways ikija kama mara 3 hivi kwa wiki, ikitoka tena Mombasa, ikipitia hapa ndio iende zake Nairobi. Sasa hivi tuko na ndege 20, flight 20, 10 kuingia na 10 kutoka, na bado tunatarajia tutapata ndege zingine. Hii tayari inaonyesha kwamba watu wana appreciate expansion, na ndio sasa wanakuja kwa wingi. Tangu kufunguliwa kwake mwaka 1978, uwanja wa JKIA haukuwa umekarabatiwa kuafikiana na viwango vya kimataifa. Lakini mambo yalibadilika mwaka wa 2015 kupitia uwekezaji uliofanywa na serikali ya Rais Kenyatta. The most exciting project that we have right now that's going on is the rehabilitation of Terminal 1B and 1C. And we are doing that primarily to improve on the ambience and the passenger experience within the airport by creating more space for them to enjoy when they are being screened, when they are going through immigration, and more importantly, when they are doing their duty-free shopping, the retail experience we want to provide there. We want them to feel relaxed and, they are in an international airport. Hapa JKIA inafanya kazi ya chuma yote, kazi ya steel work yenye kwa 1B na 1C. Mimi ndio nimesimamia yote. Hii mradi imetusaidia sana vijana, sisi kama vijana tumepata kazi. At least tumepata mahali ya kujishikilia. Isitoshe, miundo mbinu inayofanikisha usafirishaji wa shehena pia imeimarishwa katika viwanja vya ndege nchini tangu mwaka 2013. Na hivyo basi kuiweka Kenya katika ramani ya nchi zinazonawiri katika kanda hii. Safari za ndege za shehena pia zimeanzishwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Eldoret na ule wa Kisumu, hatua kubwa katika kukuza uchumi wa maeneo hayo. The initial project of flying goods out of Kisumu International Airport, it means that for the first time, as Kenya Airports Authority, in collaboration with the people who are in the fresh produce, the people who are in the horticultural, the people who are the exporters, is that we are able to be part of the value chain that is able to put money in the pockets of the mwananchi. We now have over 1.2 million tons capacity in total at Jomo Kenyatta International Airport. We yearly average about
300,000 tons. But if we have to get to the million mark in terms of tonnages, it means we really have to open new markets and actually diversify our product mix so that we don't only rely on agro-perishables, but also have other not highly perishable products that will create a balance in case of any issues that might affect production. Uwekezaji pia unaendelea kuwekwa katika ukarabati wa viwanja vidogo vya ndege ambavyo vinachangia pakubwa kufanikisha safari za ndege humu nchini. Development ambayo ile inaendelea sahi ni courtesy of His Excellency the President Uhuru Kenyatta. Project yenyewe ina involve expansion of a runway, a taxiway na apron, two aprons, apron 1 and 2. Runway yenyewe itasaidia kuexpand a number of aircraft ambazo zinalanda hapa. Employment opportunities hapa hivi ni mingi. Tunashukuru Rais Uhuru Kenyatta, at least anang'ang'ana kuempower vijana na kuwapatia njia ya kupata pesa ama maisha mazuri. With the expansion of Manda airstrip, we are ready to accommodate anyone who wants to come and do business within this airport. We welcome the air operators, we welcome the landside operators to come and help us do business at the airport. Wakati tulikuwa kwa kiwanja ya ndege, mimi nikajiuliza, mama kama mimi ya kijiji napanda ndege kwa haraka. Serikali imerahisisha kazi sana. Juu kila mtu sasa anasafiri haraka. Nilikuwa tunaona kwa wazungu, lakini hata na sisi pia tunasafiri nzuri sana. Ukweli unapojitokeza, uongo hutoweka. Ni wazi kuwa chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta, Kenya imepiga hatua kubwa katika kuimarisha miundo mbinu tangu mwaka wa 2013 kuambatana na malengo ya ruwaza ya mwaka wa 2030 na yale ya ajenda kuu ya maendeleo. Rais Uhuru Kenyatta atakumbukwa kama rais ambaye alitambua umuhimu wa kuendeleza uchumi wa nchi na kuinua maisha ya Wakenya kupitia uwekezaji mwafaka kwenye ustawishaji wa miundo mbinu, yani infrastructure. We are affecting people's lives. We are changing people's lives. And that is why infrastructure is key if ultimately we want to become an industrialized nation. What President Kenyatta has done on focusing more about infrastructure has helped in job creation, especially to people like us. Kwa ukweli, Uhuru Muigai Kenyatta amefanya kazi sana sana. Kwa hii awamu yake ya mwisho, hii amefanya kazi ni kana kwamba ako kwa sprinting, anaenda mbio. Kila kitu kikisemwa leo, kesho unaona kinaikuwa implemented. Tutarudi nyuma tulikotoka, na usemwe ili shetani atoroke mbele. Kwa kweli tunaposherehekea siku hii ya Madaraka, ni mengi ambayo tunasherehekea kama taifa, maanake ni mengi ambayo tumeweza kuyafanikisha. Kumbuka kwamba maudhui ya mwaka huu ni pamoja tusonge mbele. Na unajua nini dadangu? Yes. Ningependa leo tuangazie sekta ambayo ni muhimu sana, na ni sekta ya usalama. Tusidanganyane. Hali ya usalama nchini Kenya sasa hivi ni tofauti na miaka iliyopita. Tuambiane ukweli kwamba usalama umeimarika. Na hii ni kitu ambacho kinachangia maendeleo hata sekta zingine. Usalama ndio kitovu cha taifa lolote. Ili maendeleo mengine yaweze kufanyika, lazima kuwe na usalama. Ama nadanganya? Kweli kabisa, na ndicho kitu ambacho Rais Uhuru Kenyatta amekipatia kipaumbele, kuhakikisha kwamba kuna usalama nchini Kenya, na pia kuhakikisha maisha ya walinda salama yamepatiwa kipaumbele na yamelindwa, na kuhakikisha kwamba Kenya tuko salama ili tuweze kufanya shughuli zetu bila wasiwasi na kwa amani. Na ndio maana tunaimba kila wakati tukisema Kenya nchi yetu. I tell you. Ni nzuri. Sauti ndio hauna. Sauti ndio sina ya kuimba, lakini ukweli ni kwamba mambo ni mengi ambayo serikali imeweza kufanikisha. Mwenzangu ana sauti, lakini tunasema pamoja tusonge mbele. Lakini kwa sasa tutazame makala haya. The transformation of our security sector has without doubt been one of the most significant endeavors of my administration. We
continue to add new arrows in the quiver of our national security by retooling the resources and capacity of our security agencies. This visible transformation of our security organs has been done in honor of their national duty of defending our sovereignty, maintaining our territorial integrity, securing our borders, and preserving our cherished freedoms and our way of life. Taifa lililoimarisha mfumo wake wa usalama ni taifa linalojivunia maendeleo endelevu, kwani sekta zote zinategemea sana mazingira thabiti ya usalama ili kunawiri na kuwafaidi wananchi. The growth of the economy of any country is supported by a secure environment. If people do not feel secure, they will not go around school, they will not engage in social activities, they will not interact, they will not build, they will not trade, and of course the economy will not grow. Baada ya kuchukua hatamu za uongozi mwaka wa 2013, Rais Uhuru Kenyatta aliapa kipaumbele marekebisho ya kuboresha usalama wa taifa. Kwa miaka 10 sasa, serikali ya Rais Kenyatta imewekeza vilivyo kuboresha sio tu usalama, bali pia maslahi ya walinda usalama. Lazima tuwapatie uwezo wa kufanya kazi yenu. Resourcing, training, equipping, hiyo lazima tufanye. Lakini tukifanya pia, na nyinyi murudishe mkono kwa kufanya kazi na bidii na kutuondolea magaidi kati yetu, kutuondolea wezi, wafisadi kati yetu. Hatuwaulizi chochote ingine. Hiyo ndiyo kazi tunawaomba mtufanyie. Marekebisho yamefanywa katika shughuli za usajili wa maafisa wa usalama ili kuboresha huduma zinazotolewa kwa wananchi. Idadi ya maafisa wa usalama wanaosajiliwa kila mwaka sasa imefikia 10,000 ikilinganishwa na miaka ya hapo awali. Hii inamaanisha kuwa tangu mwaka wa 2013 maafisa wa usalama 1,100 wamesajiliwa. We've come from a police to population ratio of 1 to 900 in 2013, and then that has been reduced to 1 to 600. We are within the striking distance of the UN zone prescription of a police to population ratio of 1 to 450. And over the last 10 years, we've created over 500 new police stations and posts across the country. Sio hayo tu. Maafisa wa usalama sasa wanapokea mafunzo mahsusi yanayowapa uwezo wa kukabiliana na changamoto za kiusalama za karne ya 21. It is crucial for security officers in hotspots to undergo also continuous training that adapts them to the changing trends in preventing and fighting terrorist-related activities. This includes pre-deployment training for all officers posted to such operation areas. I also want all the security formations represented here today to undertake the strongest possible measures against actors and dynamics that enable terrorists to operate in or against our country. The president made sure that he has absolutely invested in the security. And he invested in the security in a multifaceted manner, which actually has really made us to be able today to intercept terrorist intelligence in the shortest period possible. That's why now our skills in terms of deterring, preventing, and disrupting among the highest acclaimed in the world. The criminals we were dealing with 10, 20 years ago who were just breaking into a bank are different from the people we are dealing with now who are very sophisticated, who want to access government data sets or would like to access private sector banking data sets or hospital information systems and stuff like that. So training specialized units in the investigation arm of the security services is what has helped. The DCI has trained and built capacity in several specialized investigation areas. Items of evidence are transient, meaning
they take little time for them to disappear. So the longer time you take to attend to a crime scene, the lesser evidence you'll be able to achieve, so that you'll be able to analyze to get the required evidence. But with modernization and the upcoming of this forensic lab, we are able to do things on time. Secondly, having the technology we have been able to train them on how to package each evidence on which evidence bag to put. This department is very important in that we're able to analyze various sources of data that are available to the DCI and be able to understand that, be able to assist in various investigations that they conduct here. We are properly trained, we have proper tools, we have proper equipment, and literally I can say, not and rate ourselves, we rate Kenyans down. The president has done his best. Fichua kwa DCI, pamoja tusonge mbele. Serikali ya Rais Kenyatta pia imeboresha vifaa vinavyotumiwa na maafisa wa usalama. Hii ni pamoja na uwekezaji katika teknolojia ya kisasa ili kurahisisha utendakazi, kama vile kubadilishwa kwa mfumo wa usajili wa matukio kwa njia ya kidijitali almaarufu occurrence book, na pia mfumo wa CCTV wa kufuatilia matukio katika sehemu mbalimbali. Fomu wameleta ya tablet, so mambo yako inafidiwa pale. So ulikuwa unapata saa zingine kama karatasi imekosa, lakini pale kwa details zako zitafunguliwa tu kwa hiyo tablet. So siku hizi wameadvance, si kama hapo kitambo. Kwa hivyo government imefanya kazi na iko sawa. The introduction of the digital occurrence book is particularly incredible in the way with the use of tablets and mobile phones which contain this occurrence book applications. We're able to reach out to reportees wherever they are, such as the sick and persons living with disability. This has greatly improved the number of cases reported. From the time I joined this particular station, it has improved by over 80%. You are given risk allowance. When you get injured in the line of duty, you are well taken care of. For me, I have an officer in my post who underwent a heart surgery, and the bill, it was above 1 million, and it was catered for by the NHIF, of which in past a police officer could not, the NHIF could not cater for that. We thank our president, we thank our IG, we thank our CS for putting that consideration to our police officers. Pamoja tusonge mbele. Ili kuhakikisha kuwa maafisa wa usalama wanawafikia wananchi kwa urahisi na kwa muda unaofaa, maafisa wa polisi sasa wana magari ya kutosha kutokana na uwekezaji uliofanywa na serikali ya Rais Kenyatta. Our officers are now much more mobile than they were, because just recently, through the police leasing, the vehicle leasing arrangement that serves the police and the National Government Administration teams, we now have over 2,600 brand new vehicles out there under the leasing program that are used to move our officers around. Mobility is no longer an issue at all. We are able to respond to challenges in real time in many parts of the country. Our neighbors used to complain that the challenges when you go to a police station, you are told to fuel a vehicle. The issues of fuel is no longer an issue because we have the fuel card system. So as a result of that, response to security challenges has improved. Siku hizi hata a member of the public akipigia polisi simu akiwa na shida, wao wana respond. Like mimi severally nimeshapiga simu. I'm just a member of the public, I'm not an officer. Nimepigia polisi simu, wana respond immediately kama kuna shida. Siku hizi imekuwa rahisi sana kupata uhalifu, kwa maana wananchi wako na nafasi sasa ya kuongea na hata na polisi, hata na chief bila tatizo lolote. Kwa hivyo community policing tumeunganisha kitengo cha polisi, kitengo cha administration pamoja, tumejileta pamoja kuzingatia security. Mara nyingi sana tunategemea wananchi wao wanatupatia habari kwa namba 988 ile ya Mulika Uhalifu Kenya. Wanatuambia jambo hili limekuwa likiendelea na fulani ndio wanahusika. Tunaenda tunawakamata, tunawapatia DCI, DCI wanawachunguza,
makosa inapatikana, wanafunguliwa charges, wanapelekwa mahakamani na wanahukumiwa kisheria. The confidence the Kenyans had about this giving information through 111, 112, 999, they used to say they are being betrayed. This featuring, it has been configured in a manner that whoever calls from wherever you can, nobody can tell where you are calling from. Nobody can actually tell who is calling. Na hali ya usalama hata vile iliko sahi, yote tunasema ni ushirikiano wetu wananchi na idara ya DCI. Rais Kenyatta pia ametilia maanani suala la kuboresha maisha ya walinda usalama. Hivyo basi uwekezaji umefanywa kwa njia mbalimbali, ikiwemo huduma za afya na makazi bora kwa walinda usalama. We are completing the construction and equipping of the National Police Service hospitals in Nairobi and Kanyonyo. We are also having a medical cover agreement with NHIF and our medical cover program. We are currently improving on our response to mental health challenges in the service. Housing, we have been allocated allowances, so any police officer can access any house around the community which they are comfortable with. Years back, they were sharing their houses. As per today, we are comfortable, we have privacy, and we thank our government for that. This has been able to help them integrate with community, and under the auspices of community policing, this as well has created bridged the gap in police community relations, which in the past has not been very cordial, but now that they're living among us, they're able to get information at real time. That has accumulatively improved prevention and detection of crime at the community level. Tunaongea story, tunapiga story, unaona tu ni kama tu raia wenzetu, hata uwezi ndua kama ni maraia, ni maaskari kama kitambo. Kitambo ulikuwa ukipatana na askari unakimbia, unaongofa, but wakati huu wamenyenyekea, wanakaa vizuri na raia. Hiyo kumingle na raia inafanya polisi wanapata information nyingi sana kwa raia. Na sasa hii kumingle umejua inafanya mpaka hata raia siku hizi wanaoana na askari. Aidha, uwekezaji umefanywa ili kuhakikisha kuwa Kenya ina mfumo bora wa kukabiliana na changamoto za kiusalama, hasa kupitia idara ya upelelezi wa jinai DCI. Kenya sasa inajivunia maabara ya kisasa ya uchunguzi ambayo ni ya kipekee katika eneo hili. All countries are going towards forensic analysis. It is a very key element in any investigation to be conducted, because science is being adopted all over, and therefore for the cases to proceed and succeed before the court of law, the court of law these days, they require scientific evidence. So this national facility, it is a very, very, very crucial facility for the country, and it helps us in dissolving many of the cases. We have what we never used to have, because today I can say that even some of the cases which used to take us years to kind of unravel what was the mystery, today within a very short period, we only tell criminals today, you can hide for a day to a week, but we are not going to go very far. Kenya pia imepiga hatua kubwa katika kukabiliana na tatizo la ugaidi nchini. Ushirikiano baina ya taasisi mbalimbali umefanikisha juhudi hizi. In the past, the agencies worked separately. There was less interaction, less sharing of information. So it was easier for one agency to miss information that would enable them to act better and provide security to the people of Kenya. The President, in his capacity as the chairperson of the National Security Council, formed and insisted that we now henceforth must work in a multi-agency framework. Our multi-agency has been a blessing, a completely blessing. That's where we put all our resources, all expertise, and have a synergy of this unit, that energy, this unit. We pull them together, and that way now see the best production of the security in terms of controlling terrorism today can be enjoyed by Kenyans. Tumewekewa ulinzi wa kutosha. Ukienda hapa Pangani tayari wako RDU, ukienda Witu iko kambi ya jeshi,
na ukisonga huku mbele kidogo Milihoi wako tena kambi. Kwa hivyo hatuna wasiwasi saa hii, tukilala tunalala mzuri. Kabla mimi niingie kulikuwa kuna mambo mengi ya ugaidi, mambo before. Lakini mimi tangu niingie nimepata kuna security tosha. Hapa Moi International Airport unafanya kazi comfortably. Unaona hata kitu kikifanyika ambacho sicho yani kinatashwishi vile kinakuwa handled, yani unajua kabisa kuna mahali tuko na security, yani ya kwamba kama kuna jambo linaweza kufanyika aliyezifanyika kama tuna security kama hiyo. Biashara imekuwa kwa sababu kama saizi unaona suppliers wangu Dolphin wameniletea mzigo, wanaenda pila Lamu, hawana wasiwasi, na mwenye mzigo anahakikishiwa kwa mzigo wake imefika salama salimini, kwa sababu saizi hatuna insecurities na kuna KDF popote ambao unaenda, kuna roadblocks, mnaangaliwa kama wewe ni Mkenya ama umebeba nini. Tunashukuru sana Rais Uhuru Kenyatta. We have managed the security. We have not done it 100%. We have managed to mop up over 102 illegal fire, something that has never been done since 1986. But we are telling them that the people, through their leadership, right from these MCAs, who should be talking about peace, who should be talking about disarmament, who should be talking about schools. Children should now be carrying pens and books. That is where the rubber meets the road. Katika juhudi za kuhakikisha huduma za serikali zimemfikia mwananchi, maafisa wa kiserikali wa ngazi tofauti, yani National Government Administration Officers, wamekita kambi mashinani. At this level, I oversee the 6 counties. At the county level, the county commissioner, oversees his sub-counties. At the lower level, we have the DCC who oversees his divisions and locations. Below that, there is the SCC who oversees the locations. And then, of course, the chief oversees the sub-locations. And at the sub-location level, the assistant chief oversees his villages and nyumba kumis to ensure that whatever goes down there is in tandem with that what government has set out to do. Serikali imehakikisha kuwa maafisa hao wamewezeshwa vilivyo kutekeleza wajibu wao. For the first time, we are working without any political interference. We have been given room to discharge our mandate. We have been advised to do our work professionally, provided we serve mwananchi as provided for in the Constitution. The RC now is more effective because, he operates under an executive order that was set out by the President in 2019, which gives him overall command over national government functions and to, of course, deploy resources accordingly. Katika mambo ya maendeleo, development project, tuko na Regional Development Coordination Committee. Na kama hiyo miradi kwa mfano imekwama, ni jukumu letu sasa sisi kama kamati. Tunatembelea ule mradi, tunaangalia tujue shida ni nini. So serikali imetusaidia sana because mapendekezo yetu ile tunapeleka juu, ile inaitwa upscaling to NDTC, inatusaidia sana kwa sababu miradi mingi imekamilika kwa sababu ya hiyo. Sio maafisa wa ngazi za juu pekee walionufaika kupitia uwekezaji huu wa serikali ya Rais Kenyatta. Machifu pia sasa wamerahisishiwa kazi. Saa hii kazi ya chifu inapendwa sana kwa sababu ukiangalia payslip kuna administrative allowance ambayo chief unapata 15,000, assistant chief anapata 7,000. Hiyo inakuwezesha wewe hata kama umeamshwa saa ngapi za usiku, unaweza rudisha simu kwa yule mtu anahitaji mara moja na ukamhudumia. Tuseme tukifanya jambo hatukuange na kuegemea upande yote. Afanya mambo yako kulingana na vile sheria inahitaji. Kama kuna wahalifu sisi tutawatambua bila kuegemea ama kusema huyu labda ni mtoto wa jirani ama ni nani, so long as sheria imefuatwa. We are also in liaison with the Ministry of Education in ensuring that they give us data of what the children who start for exams and probably the transiting students, the number of transiting students, so that in case of any failure to transit, then we will now go in and address the same problem. Serikali ya Uhuru Kenyatta imetusaidia sana, sababu pale mbeleni tulikuwa na shida, tulikuwa tuna mambo ya usafiri, lakini kwa sasa hivi kila chief ako na pikipiki
na tunapewa pia every quarter tunapewa pesa kidogo ya kuhakikisha kwamba tumepata mafuta, mapetroli na pia na stationery kwa ofisi. Ukiona pikipiki inakalia saa hizi, serikali ndio wametupatia, na hiyo ndio imefanya kazi nzuri kwa upande wetu. Kama tukisikia mambo usiku na mchana imetendeka mahali, tunaenda kwa haraka sana. Maana kuna mahali mbali si karibu na hapa. Serikali inatujengea maofisi. Hiyo ni kitu kingine muhimu tena. Na hiyo ofisi unajua sio ya sisi kama chiefs peke yetu, hata ya wananchi. Ndio inafanya sasa tunahudumia wananchi karibu. Zamani kupata ofisi ya askari pengine unapata mpaka Lodo after traveling for 20 kilometers, of which ilikuwa ni mbaya kwa usalama ya mwananchi. Lakini by this time wakati tumepata hii serikali, kwa hiyo miaka 5 imepita, tunapata huduma kwa wananchi ni karibu. Sababu ukiangalia ofisi ya chief iko karibu na wananchi. Unapata ya OCS karibu na mwananchi. Unapata ya county commissioner karibu na mwananchi. So huduma kwa wananchi inakuwa ni 100%. Vikosi vya ulinzi vya Kenya pia vimewajibika vilivyo kulinda usalama na uadilifu wa nchi. Rais Kenyatta amehakikisha kuwa wanajeshi wetu wana mafunzo bora na vifaa muhimu kuweza kukabiliana na changamoto za kiusalama za kila aina. We have invested heavily in upscaling our aerial, maritime and land equipment. We have added new bases, bolstered the size of our force by additional recruitment, improved the remuneration and benefits of personnel, and adopted the training and operational practices demanded by a fluid security environment. Serikali ya Rais Kenyatta pia imewekeza katika kuboresha maslahi ya wanajeshi wetu, ikiwemo hospitali za kisasa na makazi bora. At the center of the reforms that we have instituted has been our efforts to elevate the welfare of our personnel, especially in terms of healthcare. The KDF Isiolo Regional Hospital adds to the level 4 hospital established at Kahawa Garrison, and the Trauma and Counseling Center at Manda in Lamu County, the Wellness Center located in Langata Barracks, and we are also in various stages of construction of other facilities, including one in Eldoret. We do so conveying immense gratitude to you, our brave sons and daughters of Kenya, and your families for dutifully serving as members of our defense force. Kwa kweli, Kenya imepiga hatua kubwa katika kuboresha usalama wa nchi, maslahi ya walinda usalama na utoaji wa huduma kwa wananchi kama alivyoahidi Rais Uhuru Kenyatta. Juhudi hizi zote zimesaidia Kenya kufikia malengo yake ya ruwaza ya mwaka 2030 na yale ya ajenda kuu ya maendeleo ya Rais Uhuru Kenyatta, kwani usalama wa nchi ni kitovu cha maendeleo. Our forefathers bequeathed us our homeland and nation. The government of Kenya will do everything possible to preserve the territory of this great republic and ensure that generation after generation of Kenyans dwell in it, as it is, in fact, intact and unencumbered. Hakika imekuwa ni siku njema sana, na pale ulipo najua umeweza kufurahia sana kuangalia makala ya leo. Umeweza kushuhudia na kusikia ushuhuda ulioweza kutolewa na wananchi mbalimbali wakisema jinsi ambavyo wameweza kunufaika na maendeleo ambayo yameweza kufanywa katika uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta. Sijui unasemaje mwenzangu? Yani ni mengi, lakini unajua nini mtazamaji, tumefika mwisho wa kipindi, lakini haimaanishi kwamba kipindi na sherehe imeishia hapa. Sikukuu hii na sherehe hii ya 59 ya Madaraka inaendelea, na kilele chake itakuwa ni hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta. Imekuwa ni furaha kubwa sana kujumuika nawe siku ya leo. Hakika tunasema maudhui ya sikukuu ya leo imekuwa ni pamoja tusonge mbele.
Mimi naitwa Masawe Japani. Na mimi niite Mzazi Willy Tuva. Na kutakia tuko Happy Madaraka Day. Happy Madaraka Day. Tupatane baadaye. Interesting. We have spent the last 1 or so hours, having a look at President Uhuru Kenyatta's legacy, from roads to railways to security to health. You can spend the whole day talking about all these, and of course, remember, today is President Kenyatta's day to preside over his last National Day celebrations, and the event is taking place at the Uhuru Gardens, and as you can see from your screen, thousands of people have already gathered at Uhuru Gardens waiting to hear from President Uhuru Kenyatta. And of course, the hallmark of his speech today is expected to reflect so much on his last 9 years in power. And of course, going forward, what kind of a nation he expects to see, and what role, if any, he's going to play in the development of this country, bearing in mind that as a president, there is a lot of consultation that is needed between the incoming administration and the outgoing administration, and so you expect to see a lot of back and forth between the two. So he's expected somehow to say that he's still available, for further consultations, for engagement, to give Kenyans direction as to where we ought to go as a nation, having shaped the development agenda of this country in the last 9 years in a big way, and definitely. So you do not expect President Uhuru Kenyatta, even once he retires, to take a back seat. You would expect to see him actively involved in Kenya's development agenda. Well, we are back here in studio with Professor XN Iraqi, and on your screen that is State House, and that is the Energy CS Ambassador Monica Juma. We have our team there, and so anytime President Uhuru Kenyatta is expected to leave State House to the Uhuru Gardens, and the beauty about it is that as a state broadcaster, and this being a state function, we have exclusive access to some of those places, and that's why we are live from State House, we are live from Uhuru Gardens, we are live from Broadcasting House. And so we'll be in a position to show you different shots and different happenings, exclusively. This is not content that you can easily access from any other channel, so that's why it is highly advised that you keep it right here on KBC Channel 1. That is Uhuru Gardens. Look at it. It looks quite astonishing, quite nice. I like the grass. It's quite green and very well kept. So look at the pathways, very well done, and so you don't really have to step on the grass. And you have to make a point of going there sometimes. And I was talking to XN Iraqi, was telling me that he's convinced that this afternoon he must set his foot on these grounds. Is that what you told me? I think I told you I'll be going to Uhuru Gardens. Yeah. I want to see what has been stored in those, what historical artifacts have been put there. I want to see from 1800, they are saying, up to the present. Yeah. I want to see how was Kenya between 1800 and 1900, 1900 and 20,000 and 2000, how it is now. What are the legacies of the first presidents, our chiefs, our struggle leaders like Kemadi and so on. So I want to go to Uhuru Gardens, see that museum, and possibly suggest what we should add. Because I don't think they have put everything. Because one of the things I want to see is what is there, what has been left out, and how can we enrich it. And I'm hoping that whatever they are going to put in Uhuru Gardens will be devolved very, very soon, so that in every county headquarters we have such a museum. You have, because every county has its heroes who can be celebrated, has its artifacts,
Even go to Mombasa, it has very rich history. Yeah. If you go to Turkana, it has very rich history. That dates back to 1500s. That is it. I remember going to a museum in Sudan. It's about 2013. Which Sudan? The real Sudan. And I remember finding a stool, you know, the traditional stools? Yeah. That dated to 1500 BC. Wow. Yes, I was very surprised. The same stool that you see around. 1500 BC. Yes. So I believe that every community in Kenya has some artifacts. And at the time, we enriched our museums. Remember, museums are devolved. Yeah. So we expect county government to take that very seriously. So that you don't need to come to Uhuru Gardens, you can also get museums in your home county. And it's quite unfortunate that, you know, not even a single county has taken advantage of the fact that, you know, museums can be a revenue generating activity. And by setting up museums, you know, you'll be welcoming visitors. That is industrialization and trade and industrialization CS, Betty Minor. They are enjoying the music there with the State House Choir. That is outside State House, the seat of power in this country. So are you saying that if I want to join the cabinet, I need to start practicing choir? Oh, absolutely, absolutely. It goes without saying that. Well, I know you don't have great moves when it comes to music. No, I used to be a robot dancer. A robot dancer? Break dancer. I was great on that. Those were the days of yore. Yes, but so you need to practice new dancing styles. I still have the flexibility if given an opportunity. Given an opportunity. Yes. Are you campaigning for opposition? Not. That's not what I'm saying. But I'm saying from the. But you don't mind. If the call of duty, if I'm called to perform the national duties. That is a military vehicle that is supposed to carry President Uhuru Kenyatta when he'll be driving into the stadium and not waving. Not a Land Rover anymore. This is a Toyota. It is a Toyota. Actually, he opted for a Toyota, which was a major detour, you know, in 2013, because as a country we were so much used to Land Rovers, but when he decided to go for the Toyota Land Cruiser, even the chase car you can see is a Nissan. The chase car is a Nissan. Very Japanese. The two vehicles are Japanese, actually. Maybe in the future they should be Nyayo cars. They should be Nyayo cars. Yes. Or Uhuru cars. Yeah, that's what I look for. Or Kibaki cars. Yes. Or Iraqi cars. Who knows? Yes. I don't know what names we shall give our car models. I mean, we do not have a shortage of names. That's a fact. I'm sure we're intelligent enough. I mean, and ingenious enough, you know, to come up with proper names. But coming back, you know, to the conversation that we were having here about Uhuru Kenyatta's legacy, and you have seen from that a documentary that we have just aired for more than 1 hour. I mean, the kind of development, the kind of project that Uhuru Kenyatta has managed to undertake in the last 9 years, you know, from health to roads to housing. This is something that definitely will have major ripples and repercussions, you know, in many years to come. That's right. I was around when President Daniel Arap Moi left power. When that was in 2002. And when President Kibaki left power. But I don't think the two previous presidents that were there when I was around did as much as President Uhuru Kenyatta in managing his legacy. I think he has put a lot of effort in making sure that his legacy is intact. Whether you look at economy, politics, and everywhere, he has been very good in managing his legacy. And I think it will be interesting to find out, is it because he is young? Is it because he is going to be there for a longer time compared with other presidents? So that's why probably he's securing his legacy, because he will be here for quite some time. Does it has anything also to do with his age? Because among the 4 presidents in this country, I mean, he's the youngest. That's probably the reason why he's very particular about his legacy, because he will be around when we are going to be talking about what his predecessors are doing or what his successors are doing. So he's probably much aware of that. He has been very focused on the legacy. You can see he is even going from 1800 up to the present. That's a long span of time. Yes. And it needs a lot of effort, a lot of ingenuity to manage such a long legacy. You know, 222 years. From where you see it, I mean, what would you anticipate the president is going to tell us? I see three major issues that I think will be the cornerstone of his speech. One, I expect him to give us some political direction. Remember, we are going to the polls in about 70 days. So people are very eager to hear which side is he going to endorse. And I am sure he's not going to endorse it. I think he is going to be very neutral, very statesman,
He will probably tell Kenyans how to vote but not who to vote for. But I think he has done that already. I don't think he is going to be that direct this time. If you notice his political But we already know where he stands, right? I agree, but if you look at his overtures in the last 2 months, he has been more quiet. He has been more muted. So I think today he'll be more statemanly, tell us about how we need to have peaceful elections, probably not tell us who to vote for. But I also expect him to give some economic direction, probably focus about his legacy, what he has done for the country, and probably what he is going to give his successor in August. That's probably will be the architect of his speech. He might talk about the global issues, war in Ukraine. He might talk about rising prices, African regional integration, and where Kenya is positioned in the global scheme of things. That, I guess, is going to be the centerpiece of his speeches. And I don't know what he is going to say about his legacy. I don't think he is going to say farewell to Kenyans. He is still going to be relevant for the next 70 days until we get a new president. We have to keep that in mind. He is still the president. I mean, you see, going forward, and after the 9th of August, once a new president has been sworn in, what role do you expect Uhuru Kenyatta to play in Kenya's socio-economic development going forward? Because he's still relatively young. He's relatively young, and I think there will be a lot of demand for his and on your screen, to step on your shoes, that is the Nairobi Metropolitan Services Director General, that is Lieutenant Mohammed Badi, making his way into the Uhuru Gardens. Thousands of people are already there. The sun is somehow now sneaking out, so what is promising to be a beautiful day at Uhuru Gardens, a day to celebrate the day that as a country we attained self-rule and to reflect back as to what kind of a nation that we have become, and of course look into the future and ask yourself, what kind of a country do we want to achieve, and what is going to be my role going forward? We are here in the company of XN Iraqi at the Broadcasting House. Remember, we are coming to you from different locations. That is not State House, that is Uhuru Gardens. At some point we should be going to State House, where various members of the cabinet, actually, as you can see, they are just having a good time. And this is the Sports CS Ambassador Amina Mohammed. Let's listen into what she's saying. Serving in the administration of President Uhuru Kenyatta. Extremely rewarding, extremely rewarding. I think that it's probably the best, it's been the best delivery time for me from 2013 when I was the Minister for Foreign Affairs, where I was given all the support, all the facilitation that I needed to be able to put policies in place. To be able to guide the ministry from where it was at to where I left it. And then I went to the Ministry of Education, and there too I had the support, the free hand, the guidance, the direction to do what was really required, which was put in place the policy for CBC and start drafting the legal instruments for it, but also come up with a training program for teachers. So extremely rewarding. I don't think that I could have had a better leader. I could have had better direction. I could have had better support, better facilitation, and overall just a very representative, unifying figure as president of the country. So extremely delighted to have served, very grateful, very humbled, and I'm really grateful to His Excellency and grateful to the Almighty God for having given me this opportunity. Very briefly, in summary, what are the achievements in the current ministry you are now, Ministry of Sports? The biggest that you would say we have really achieved? Well, I think carrying out the president's directives, including what was in the manifesto, the WRC bringing it back to the country, building the stadia across the country that we've been able to build,
ensuring that our athletes, our best ambassadors, our best representatives outside the country are well catered for, putting them at the center of everything that we do, making sure that we don't have athletes sleeping at the airports, having athletes blocking the streets of Nairobi because they've not been facilitated or they haven't been supported. Basically ensuring that the sports fund that His Excellency the President set up was used for the intentions that it was established for. Put the athlete at the center of everything, at the core of everything that we did. You saw what happened with the Olympics. Best African country, 19th overall. The next African country was like miles behind us. Just recently, the Deaf Olympics. We are preparing for the Commonwealth. We are preparing for the World Athletics. Here at home, we've hosted more events, sports events than we've ever hosted, I think, in the history of our country, beginning with the World Under 20 to the continental tour that we brought to the country, the only African country that has a continental tour. And I think for me the highlight was the marathon on the expressway that His Excellency the President has built for our country, one of the biggest legacies. And last night was totally amazing. It was just phenomenal that we were able to see our heritage site turned into a world-renowned site that everybody, I think, across the world would want to come and visit, achieving the vision that, again, is